أرحب بكم من جديد أصدقائي. نتابع مع بعض التفاصيل البرمجية الصغيرة الموجودة في برنامجنا فاتورة البيع. أشكر جميع الأصدقاء الذين ساندوني وشجعوني في المباشرة بإعطاء دروس الإكسل عن طريق برنامج الزوم، وفي الأسابيع القليلة سوف يتم تنظيم هذا الموضوع والبدء بإعطاء الدروس مباشرة بحضور طلاب من عدة جنسيات وافقوا على المواعيد المجدولة. أتمنى أن تكونوا من بينهم إذا أحببتم. برمجة تعديل سعر بيع وسعر الشراء للمادة وترحيلها إلى كشف المادة وإلى جدول طباعة المساقات الصغيرة. درس هذا اليوم هو من الأسطر البرمجية المهمة والتي تتكرر بشكل عملي. تقوم بتعديل سعر بيع المادة أو تعديل سعر شراء المادة وتسجيل هذا التعديل في كشف المادة وتسجيل هذا التعديل في جدول طباعة اللصاقات الصغيرة. تم تجربة تعديل سعر البيع وسعر الشراء ولاحظنا كيف سجل سطر جديد في كشف المادة ولاحظنا كيف تم تسجيل سطر جديد في جدول اللصاقات وجدول الباركود.
هذه هي الأسطر البرمجية البسيطة التي تنفذ عندما ننقل مزدوجة فوق أداة سعر الشراء لنقوم بأخذ عدة متغيرات لمعرفة النص القديم والنص الجديد، وتذهب إلى عمود معين وتصعد إلى الأعلى لتجد سطر فارغ وتضع فيه تاريخ اليوم مع الساعة وتسجل بيانات التعديل. وكذلك أيضا الأسطر البرمجية متشابهة بين تعديل سعر البيع وسعر الشراء. أما الأسطر البرمجية الموجودة في ظل أخذ بيانات التعديل إلى ورقة إكسل الخاصة بطباعة اللصاقات الصغيرة، تقوم بفتح ملف إكسل اسمه P والبحث عن ورقة اسمها S، ثم تجد سطر فارغ تسجل فيه البيانات الجديدة وتغلق الملف. بقي لدينا لليوم الأسطر البرمجية الخاصة بأخذ البيانات الجديدة إلى ورقة الباركود وطباعة عدة وثائقات من نفس المادة على حسب الرقم الذي سجله المحاسب. يوجد حلقة تقوم بتكرار تسجيل بيانات الجديدة على أسطر جديدة لأن المادة يلزمها عدة وثائقات للباركود. أشكر متابعتكم أصدقائي. انتهينا اليوم من شرح فكرة مهمة وهي تعديل سعر البيع وسعر الشراء للمادة. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. Welcome back, my friends. We follow up with some small software details in our sales invoice program. I thank all the friends who supported me and encouraged me to start giving Excel lessons through the Zoom program. In a few weeks, this topic will be organized and the lessons will start directly in the presence of students from several nationalities who agreed on the scheduled dates. I hope you will be among them if you like. Programming to modify the sale price and purchase price of the material and transfer it to the material list into the table for printing small labels. Today's lesson is one of the important programming lines that are repeated in a practical way. You modify the selling price of the material or the purchase price of the material and register this amendment in the material statement and register this amendment in the table for printing small labels.
These are the simple lines of code that are executed when we double-click on the Purchase Price tool. It takes several variables and prepares a text to know the old price and the new price. It goes to a specific column and climbs to the top to find a blank line within the item list and records today's date with the clock and records the modification data. Also, the code lines are similar between adjusting the selling price and the purchase price. As for the lines of code in the button to take the modification data to an Excel sheet for printing, the small paste opens a file named P and searches for a sheet named S. Then finds a blank line within a specific field, saves the new data and closes the file. Today we have the program line for taking the new data into the barcode paper and printing several labels of the same material according to the number recorded by the accountant. There is a loop that repeats recording the new data on new lines because the material requires several barcode labels. Thank you for following, my friends. Today, we finished explaining an important idea, which is to adjust the selling price and purchase price for the material. We will meet next week, God willing.